India and Israel are two of the most ancient civilizations on earth. And yet, it is an amazing fact that until you visited Israel, no leader of India in 3,000 years of our own sovereign existence and our history has visited Israel. You are the first leader of a state, of an India state, to do this. And you mentioned this yesterday, Prime Minister. You mentioned the fact that makes India stand out in the community of nations because over 2,000 years, Jews of India have never experienced anti-Semitism as our people experience in so many other lands. This is a tribute to your civilization, to your tolerance, to your humanity. We as a Hindu nation, we stand with Israel's cause. What you guys are fighting for is rightfully yours. Also because we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide for centuries that continued, we identify a lot with Jews as like we deserve a Bharat dedicated to Hindus. Jews also deserve one nation, one nation on this, and they can't give us that one land is rather inhuman and very stingy of the Islamic world, where they have the second largest amount of countries on the whole globe. வணக்கம் எல்லாருக்கும். Here is Abhisha Gayatri. ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற யூதர்கள் இனக்குழு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர மதம் தான் ஜுடாயிசம். ஜுடாயிசம் உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ரிலிஜியன். கிறிஸ்டியானிட்டி, இஸ்லாம் இந்த மாதிரி மதங்களோட தாய் மதம், அதாவது பேரண்ட் ரிலிஜியன் ஜுடாயிசம் தான். கிறிஸ்டியானிட்டி, இஸ்லாம் மதங்கள் ஜுடாயிசம தழுவி, அதாவது ஜுடாயிசம பேஸ் பண்ணி உருவான மதங்கள். ஒரு மதத்துக்குமே ஹோலி புக், அதாவது புனித நூல் இருக்கும். கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு பைபிள், இஸ்லாமுக்கு குரான், ஹிந்துயிசம்க்கு பகவத்கீதை, இந்த மாதிரி ஜுடாயிசம்க்கு டோரா அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. இது டோரா அல்லது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட், பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அன்றைய மெசபடோமியா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட இன்றைய ஈராக் பகுதிகளில் ஹீப்ரு இன மக்கள் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அந்த ஹீப்ரு இன மக்கள்ல ஒருவரான ஆப்ரஹாமுக்கு இறைவன் காட்சி கொடுத்து இந்த இடத்தை விட்டுட்டு கெனான் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போக சொல்லி கட்டளையிட்டாரு. அன்றைய கெனான் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டது இன்றைய இஸ்ரேல். ஆப்ரஹாம் கடவுளோட கட்டளையின்படி தான் கூட கொஞ்சம் பேரை கூப்பிட்டுட்டு ரொம்ப வருஷமா பாலைவனங்கள்ல டஃப் டிராவல் பண்ணி ரொம்ப டிஃபிகல்டிஸ் அப்புறமா கடவுள் காமிச்ச அந்த லேண்ட், அதாவது இஸ்ரேல வந்து அடையறாங்க. இங்க கொஞ்சம் வருஷம் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. கொஞ்ச நாள்லயே வறட்சி, பஞ்சம், பசின்னு ஏற்பட்டதால அங்கேயும் அவங்களால நிம்மதியா வாழ முடியல. அதனால பக்கத்துல இருக்கிற ஈஜிப்டுக்கு கொஞ்சம் பேரா குடிபெயர்ந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க. ஈஜிப்ட்ல ஹீப்ரு மக்களோட பாப்புலேஷன் ரொம்பவே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு. இது அப்போ ஈஜிப்ட் கிங்கா இருந்த கிங் ஃபெரோஸ்க்கு சுத்தமா பிடிக்கல. இப்படியே விட்டா ஹீப்ரு மக்கள் ஈஜிப்ட்ல பவர்ஃபுல் ஆயிருவாங்க அப்படிங்கறதுக்காக கிங் ஃபெரோஸ் ரொம்பவே அடக்குமுறையா அவங்க மேல கையாண்டாரு. அதாவது நிறைய உரிமைகள் மறுக்கப்படுறது, கடினமான வேலை வாங்குறது, இந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு அடிமைகளாவே ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஹீப்ரு மக்களோட பாப்புலேஷனை குறைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கிங் ஃபெரோஸ் அன்னைக்கு பிறந்த எல்லா ஹீப்ரு குழந்தைங்களையும் கொல்ல சொல்லி உத்தரவு போட்டாரு. ஒரே ஒரு அம்மா மட்டும் தன்னோட குழந்தைய ரொம்ப பத்திரமா ஒரு கூடையில வச்சு நைல் நதியில விட்டுட்டாங்க. அத அந்த பக்கம் நதிக்கரையில இருந்த ஈஜிப்ட் பிரின்சஸ் பார்த்து அந்த குழந்தைய காப்பாத்தி தன்னோட குழந்தையாவே வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது அரசு குடும்பத்தை பையனா வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பையனுக்கு மோசஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. ஒரு நாள் மோசஸ்க்கு தான் ஒரு அரச குடும்பத்து பையன் கிடையாது, தான் ஒரு ஹீப்ரு பையன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அரண்மனையை விட்டு ஓடி போயிடுறாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் மோசஸ்க்கு இறைவன் காட்சி கொடுத்து, நீ தான் தலைமை தாங்கி ஈஜிப்ட்ல அடிமைப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கி தரணும் அப்படின்னு கட்டளையிடுறாரு. இறைவனோட கட்டளை ஏத்துக்கிட்டு மோசஸ் ஹீப்ரு இன மக்களை திரட்டி கிங் ஃபெரோஸ் கிட்ட போய் விடுதலை கேட்கிறாரு. ஆனா கிங் ஃபெரோஸ் விடுதலை கொடுக்க மறுத்துட்டாரு. மறுத்ததோட விளைவை கண்டிப்பா கடவுள் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோசஸ் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு. கொஞ்ச நாள்லயே பிளேக் அப்படிங்கிற கொடிய நோய் கிங்டம் ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிக்குது. இது பேரழிவையும் பேரிழப்பையும் ஏற்படுத்துது. ஈஜிப்ட் ஃபுல்லா பரவி இருக்கிற இந்த கொடிய நோயோட தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாம, தாக்குப்பிடிக்கவும் முடியாம ஃபைனலி கிங் ஃபெரோஸ் அடிமைப்பட்ட மக்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துடுறாரு. மோசஸ் இவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டுட்டு தங்களுக்கான இடத்தை தேடி பாலைவனம் வழியா தன்னோட பயணத்தை தொடங்குறாங்க. வழியில சினாய் மலை அடைறாங்க. சினாய் மலையில இறைவன் மோசஸ்க்கு மறுபடியும் காட்சி கொடுத்து 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது 10 கட்டளைகள் கொடுத்தாரு. இந்த 10 கட்டளைகள் ஜுடாயிசம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே முக்கியமா கருதப்படுது.
இந்த 10 கட்டளைகள் உட்பட மோசஸ் 5 புக்ஸ் எழுதினாங்க. இந்த 5 புக்ஸ ஒன்னா சேர்த்து மொத்தமா தொரா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இந்த தொரா அப்படிங்கிறது தான் ஜுடாயிசமோட புனித நூல், அதாவது ஹோலி புக். இத ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி மோசஸால கட்டமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட மதம் தான் ஜுடாயிசம். அதுக்கப்புறம் சினாய் மலையில இருந்து கிளம்பி மக்கள் தங்களுக்கான நாடான கெனானுக்கு வந்து சேர்றாங்க. அதாவது இப்போதைய இஸ்ரேல். அந்த கெனான் அப்புறமா இஸ்ரேல் மற்றும் ஜுடா அப்படின்னு 2ஆ பிரியுது. ஜுடால வாழ்ற மக்களை தான் யூதர்கள், அதாவது ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜுடாயிசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் காட், அதாவது ஒரே கடவுள் அப்படிங்கிற கொள்கையை ஃபாலோ பண்றவங்க. இவங்க தங்களோட கடவுளை யோவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஜுடாயிசம்ல இறைவன் உருவமற்றவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இவங்க சிலை வழிபாட முற்றிலுமா புறக்கணிக்கிறாங்க. ஜுடாயிசம்ல ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரீ வில்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ டு டூ எனி ஆக்ஷன், அதாவது நாம எந்த ஒரு செயல் செய்யறதுக்குமே நமக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு. ஆனா இறுதியில நாம செய்யற நல்ல விஷயங்களுக்கு கடவுள் ரிவார்ட் கொடுக்கறதாகவும் நாம செய்யற கெட்ட விஷயங்களுக்கு கடவுள் பனிஷ் பண்றதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த உண்மையான பனிஷ்மெண்ட் ஆர் ரிவார்ட் கூட நாம இறந்த அப்புறம் நம்ம ஆத்மாக்கு தான் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இதுதான் ஹெல் ஹெவன் கான்செப்ட். மாடர்ன் ஜுடாயிசம், அதாவது இப்ப இருக்கிற ஜுடாயிசம்ல ரெஃபார்ம், ஆர்த்தடாக்ஸ், கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு 3 பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஜுடாயிசம் இருக்கு. அப்புறம் ஜுடாயிசம் ஃபாலோ பண்ற மக்கள் ராஷ் ஹஷானா அப்படிங்கறனால தான் நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்றாங்க. இது கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் மாசத்துல வரும். இங்க கார்த்திகை தீபம், தீபாவளி, இப்படி தீப ஒளி ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி ஜூயிஷ் மக்கள் ஹனுக்கா அப்படிங்கிற தீப ஒளி ஃபங்க்ஷன் நவம்பர் டிசம்பர் மாசங்கள்ல செலிப்ரேட் பண்றாங்க. The first thing I tell them, please don't cut the sideburn. So I always make sure I am standby. Just trim it. Okay. This is something which is written in the Torah. We just follow it. The day my son finished national service in Singapore, we were very proud. I think that made him feel he belongs here. People think we're still tourists because we don't look Asian. And they don't want to believe us first that we're from Singapore. I said, you know, I've been living maybe longer than you here. This is home. Singing, learning Hebrew, he will then be able to continue his Jewish belief. We don't eat pork, fish without fins and scales. Beef and chicken has to be slaughtered differently. We don't eat the blood of the animal. We have to salt the animal. So today I was very excited. I went to the grocery store and I found a new cracker which is kosher. So this is my kitchen, my kosher kitchen. So I have a separate sink for meat, a separate sink for dairy, my meat oven, my dairy oven, and 2 separate refrigerators. So I have my separate utensils for meat and separate utensils for dairy. Hi Rose, how's it going? Yeah, it's Everything fine. ready? Yeah. Check this. Everything ready to see the rice is steaming. Ready? It's Shabbat soon. On Shabbat, we always have a nice family dinner. Yeah. And this is where we don't do any work. Yummy. Even we don't drive, we don't use electricity, we don't cook, we don't write. It's not the end of the world to keep one day away from the digital world. Being a real estate agent in Singapore, I do face challenges. Especially when I have a client that is impatient, I have to make sure my colleague can cover. And thank God, so far I've been lucky. Sometimes my colleagues will say, you know, you're crazy, you know, because I might not be successfully close a deal, right? But no, I'm Jewish, so I have to do it. We don't feel any
threat or any anti-Semitism that we feel in other countries. In Europe, my son, I wouldn't allow him to wear the kippah and the small cap that boys wear. I would be more careful, more conscious about it. Whereas here, it's fine. It's not an issue to wear it.